that can occur if we are exposed to a lot with a high level of SPL, because our ears can be damaged. Chúng ta cũng cần phải quan tâm đến là vấn đề là sức khỏe của tai chúng ta, khi mà nếu mà tiếp xúc nhiều với cái áp lực của âm thanh thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thính lực của chúng ta. So I know that here in Vietnam you have no limitation about SPL level, but in Italy, for example, we have the limitation that it's 103 dB SPL. We can't go up that 103 dB SPL. Ở Italy thì nó sẽ có là mức giới hạn là 103 decibel, mà ở Việt Nam thì mình không có cái quy chuẩn đấy, thì ở chính phủ nó yêu cầu là 103 là mức tối đa, maximum in Italy. Yes, maximum it depends, but more or less is that. But for sure, in the future, also here in Vietnam, there will be limitation. So you must to know how to recognize the SPL level in order to get the right volume at your system. Thì ông ấy nghĩ rằng ở Việt Nam sẽ sớm có cái mức quy chuẩn về áp suất của âm thanh thôi. Vì thế mà các anh cần phải lưu ý về cái áp suất về âm thanh này để mà chọn được cái mức âm lượng tốt nhất. And also there is some problems that if our ears, if we listen an SPL level of 100 dB for more than 5 minutes, then we can't make a right judgment about the sound, because ears are not able to understand the sound content, the frequency content in the sound, because the level is too high. Và nó còn phụ thuộc vào cái thời gian mà mình bị chịu áp lực của âm thanh. Nếu mà nghe cái tần số 100 decibel áp lực của âm thanh trong vòng 5 phút thì cái tai mình sau đấy sẽ rất là khó để mà nhận biết được là âm thanh đấy tốt hay xấu, tại vì mình bị áp lực trong thời gian nó quá dài, nó ảnh hưởng đến cái thính lực của mình. In the SPL domain, in the dB SPL domain, we have 4 different kind of dB SPL. We have dB SPL peak, dB SPL fast, slow, and long term. Chúng ta có 4 dạng áp lực của âm thanh. Thì đầu tiên là áp lực âm thanh peak, là cái peak cực đại của chúng ta. Tiếp theo là áp lực của âm thanh fast là nhanh, áp lực của âm thanh slow là chậm, và cuối cùng là áp lực của âm thanh trong một khoảng thời gian dài. The difference between peak, that taking account the maximum level reached by the sound, the fast is an integration in 125 milliseconds. So the SPL meters take 125 milliseconds and make a sort of average of SPL level in this range. The same things for dB SPL slow. The sound pressure, the sound level meters take 1 second and make the average in 1 second. The same things for long terms. I can define some minutes, for example, up to me, and in this time, the sound pressure meter, sound level pressure meter make the averages. Ở cái decibel SPL peak cực đại thì nó sẽ đo về cái mức áp lực âm thanh cao nhất. Áp lực âm thanh nhanh fast thì nó sẽ đo là cái mức trung bình khi mà trong một khoảng thời gian tích hợp là 150 giây, và tiếp tục là mức áp lực âm thanh slow chậm thì nó sẽ đo mức trung bình trong một khoảng thời gian là 1 giây, và cuối cùng là áp lực âm thanh trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ đo về decibel trong một khoảng thời gian dài khi mà anh nghe. The human perception is close to dB SPL slow with 1 second of time integration. The what? The human SPL are 1 second of time integration, is more close to 1 second of time integration. Con người thì sẽ gần đến cái mức nghe của con người thì sẽ liên quan nhiều đến cái áp lực của âm thanh slow chậm trong vòng 1 giây. Also for smartphone, you can find a lot of application
that are measuring the dB SPL. And in some application, you can fix and you can decide which way in which way to see the SPL metering. Trong cái phần mềm điện thoại thì cũng có những phần mềm đo về áp lực của âm thanh và nó có thể chọn trong 4 cái này. Of course, be careful to use the phone because the mic of the phone is not really calibrated. So don't use the phone to take sure measurement. Please use a mic for measurement. Tuy nhiên là cái mic của cái điện thoại thì nó không tốt để mà mình đo. Vì thế mà để mà chuyên nghiệp nhất thì dùng cái microphone này. Or we can place a pink noise in the cabinet, go with the mic and the phone in the same position, and look if I see the same level, and I can calibrate the phone. Hoặc là nếu mà cái chúng ta có thể test bằng cách là rồi bật cái ping noise ở cái loa này và chúng ta đặt cái điện thoại ở ngay gần cái microphone để xem là cái điện thoại nó có cái trùng cái mức đo với microphone không. Nếu mà trùng thì chúng ta có thể sử dụng. So we can see the status of the sound, and now we can also express the sound with its own unity of measure. So physical domain dB SPL, analog domain dB U or dB volt, digital domain dB full scale. Với mỗi cái miền âm thanh này, vật lý, analog và kỹ thuật số, chúng ta sẽ có những đại lượng đo lường riêng. Như là của âm thanh vật lý thì chúng ta sẽ có là decibel, áp lực âm thanh. Analog chỉ có dBu và dBV. Kỹ thuật số thì dBFS. Full scale. Full scale. dB U dBV means volt, means tension. V ở đây là viết tắt của volt. And dB full scale is why is full scale? Because in the digital domain we can go above zero. Zero is the limit. So full scale means that zero is the limit that we can pass. We can go above zero. Ở mức đo kỹ thuật số digital thì chúng ta sẽ dùng dB FS full scale, thì tức là cái mức 0 là mức maximum, chúng ta không có thể lên được cái mức trên mức 0 nữa. After 0 dB in the digital domain, we have a digital distortion that is very bad to hear. Instead of the analog domain, that after the 0 dB, we can go after 0 dB because we are in the analog domain. And after 0 dB, in the mixers, we are entering in the headroom area, in the red area. That is good in the analog domain. Analog thì chúng ta khi mà chạm đến điểm 0 decibel chúng ta có thể đi lên được, chúng ta đo được lên trên nữa, mà điều này rất là thuận lợi. So if you are working with an analog mixer, you should work with the mixer working around 0 dB or more than 0 dB, because that is the area where the mixer is working with a good sound. Khi mà các anh đang làm việc với cái mixer sử dụng cái bản analog thì chúng ta sẽ phải đảm bảo là nó sử dụng nó có mức đo là trên 0 decibel, bởi vì cái mức đấy nó sẽ đảm bảo cho các anh có một âm thanh tốt. Okay, what are another very important properties of the sound is the phase. Một cái quan trọng nữa là pha của âm thanh. The phase is expressed in degrees, because the phase start from 0 and go toward 360 degrees. That is a cycle. Cái pha này sẽ được đo bằng độ từ 0 đến 360 độ. As you can see, the sound wave, a sinusoidal sound wave, start at point 0 degrees, go in this direction. This is 90, this is 180,
this is 270 and this is 360 and the cycle is finished. Chúng ta có thể thấy là cái sóng âm này sẽ di chuyển theo cái pha này sẽ di chuyển theo là ở đây là 0, tiếp tục chúng ta ở đây là 90 độ, 180 độ và cuối kết thúc là 360 độ. And this is one of the most important properties that you have to take in account when we are talking about live performance, live system, the phase of the system. Why? Because if I go to zoom two waves in counter phase, the result is 0, as you can see in this animation. Chúng ta phải quan tâm rất nhiều đến cái pha, bởi vì nếu mà chúng ta đi đến cái tổng thì chúng ta thấy là hai cái pha counter, pha ngược nhau thì sẽ tạo ra là cancellation. Yes. Tạo ra triệt tiêu. In this moment we have total cancellation, so no sound. And in other moment we have a coherent zoom. We have double SPL. It depends from the phase of the sound. Chúng ta có thể thấy là nếu mà cái pha nó di chuyển ngược như này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sóng âm trùng nhau, cái pha trùng nhau, vì thế mà âm thanh sẽ bị triệt tiêu. Và cái này phụ thuộc vào cái sơ đồ như trên. So if I make a sum of 3 different sound wave, in this case sinusoidal sound wave, this is the result. This is a sound wave with another form. Nếu chúng ta tổng kết ba cái pha này, pha sin x, pha sin 2x, pha sin 3x, thì cái tổng kết của chúng ta sẽ là một cái dạng mới của cái pha này. Because for example, in this point, the sine wave number 1 is a 0 degree, but the sound wave number 2 more or less is at 0. The sound wave number 3 is more than 0, and the result is this. Here we have all the sound wave as minus something. So the result of the sum of more than one sound waves depend on the phase of each sound waves. It's really important. Đây thì chúng ta sẽ thấy là ba cái sin x, sin 2x, sin 3x thì nó sẽ tương đương bằng 0 hoặc là giảm bằng 0, vì thế mà tổng của ba cái đấy nó sẽ là gần như là âm. Vì thế mà cái tổng của cái hệ thống chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái pha rất là nhiều, tổng kết của các pha. So, for example, if here there is the stage, and here there is the people, I place one subwoofer here, for example, and one subwoofer in the back. Chúng ta thấy ví dụ ở đây trên là sân khấu, phía trước này là khán giả, và mình sẽ đặt một cái sub và đặt phía sau của cái sub đấy là một cái sub nữa. This is the sound wave of the first subwoofer. And this is the sound wave of the second subwoofer. Chúng ta có thể thấy được là sóng âm của cái hai cái sub đấy. The result is 0. Và kết quả thì sẽ là zero cancellation one. Because they are in counter phase. As you can see, we are in this point, and in this point we are minus, and here we are plus. Plus minus is equal 0. Nếu mà đặt kiểu này thì nếu mà theo cái ví dụ này thì sẽ là cái kết quả nó sẽ bằng 0, tổng nó sẽ bằng 0, tại vì tất cả những cái này nó sẽ chia tiêu nhau, âm của cái này thì bằng dương của cái này, và cái này hai điểm này bằng nhau, vì thế mà khi tạo thành tổng nó sẽ là triệt tiêu, vì thế là sẽ tạo ra sự là bị mất âm thanh khi mà các anh thiết kế cái âm thanh của sân khấu. So how can we fix this problem? Because we have to fix this problem. Vậy thì chúng ta tìm ra phải ra cách để mà giải quyết vấn đề này. We have to measure the distance between the two subwoofers
Cách đơn giản nhất là chúng ta phải đo cái khoảng cách giữa hai cái sắp. Then we have to delay this subwoofer in order to match the back one. Và chúng ta phải đo cái delay của cái sắp này, sắp trên này để mà bằng với cái sắp ở đằng sau. So, for example, if this distance is 1 meter, we have to delay this subwoofer of 1 meter, and the sound wave will be exactly the same also for this. Plus 1 meter delay. Okay. Chúng ta có thể di chuyển cái vị trí của cái sắp đầu tiên kia để mà cái bước sóng khi mà di chuyển với cái sắp này, ví dụ cho ví dụ là 1 mét thì nó sẽ trùng với cái sắp đằng sau. Okay. So it is important to know how many milliseconds take the sound to travel for 1 meter. But there are a lot of applications also for smartphone that can make the translation without problem. But more or less, to travel for 1 meters, the sound will take 3.4 milliseconds. Chúng ta sẽ phải biết được là mỗi cái khoảng cách nó sẽ tương đương với là bao nhiêu miligiây. Thì thường là trong 1 mét, đối với quy định thường là 1 mét sẽ bằng là 3,4 miligiây. So we have to delay this subwoofer of 3.4 milliseconds, and we are exactly in phase with the other one. Và chúng ta sẽ phải rời cái loa đấy trong khoảng là 1 mét, tương đương với là 3,4 mét trên giây. This setup is called end fire configuration of subwoofer. Cái điều chỉnh để mà cái sub này nó có vị trí không bị tạo ra cancel, nó sẽ gọi là end fire. But we will talk about it tomorrow in the field because subwoofer will be in end fire configuration, so we have time to do it. Và chúng ta sẽ được thực hành vào ngày mai khi mà chúng ta có hệ thống lên, và ông ấy sẽ cho các anh biết là phải ví dụ của sân khấu ngày mai thì phải đặt khoảng cách nó như thế nào. So more or less we have finished